Natumai Jumanne yako inakuendea vyema pale popote ulipo. Hujambo na karibu kwenye taarifa zetu za Mbiu ya KTN. Mimi ni Beldin Waliaula. Moja kwa moja wacha nikujuze yanayojiri. Bunge limerejelea vikao vyake rasmi mchana wa leo baada ya mapumziko mafupi ya juma moja kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka. Baadhi ya masuala yanatarajiwa kuangaziwa ni kuhojiwa kwa mawaziri kutoka wizara mbalimbali na wabunge kwenye vikao vya bunge hapo kesho. Sasa hivi tuvuke moja kwa moja tupate yanayojiri kwa sasa bungeni. By the parties on 27 July 2021 during the head of state visit to the United Kingdom. Madam Speaker, indeed, the agreement had been submitted for ratification in the last Parliament, a process that remained unconcluded at the end of the term of the 12th Parliament. The agreement was then resubmitted in the 13th Parliament for consideration by the National Assembly, which our committee has exercised its mandate and now has tabled the report for the consideration and approval by this august House. Madam Speaker, as the Chair has observed, the committee noted that the agreement between the Government of the Republic of Kenya and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland was one of the many existing defense cooperation agreements that Kenya and other countries and agencies. The legal instrument was geared towards improving defense cooperation between the states. Madam Speaker, I can see my time is up, but let me just state a few points for members to be able to contribute to this agreement between these two countries. Madam Speaker, first of all, it is important for the House to note that this is a better agreement than what we had previously. That is something that the House should be aware of. Second, Madam Speaker, in this agreement, we have put two important components that were not there before. One of the components is a CSR component, which was not there before. The other, as had been stated by the Chair, is a component on the murder aspect that... Honorable Member, just move and second. Please second so that... Thank you, Madam Speaker. 1 minute. I second the motion and I urge the House to adopt. Thank you. Thank you. Honorable members, I propose the question that this House adopts the report of the Departmental Committee on Defense, Intelligence and Foreign Relations on its consideration of the agreement between the Government of the Republic of Kenya and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on defense cooperation, which was laid on the table of the House on Tuesday, 21st March 2023, and pursuant to the provisions of Section 8(4) of the Treaty Making and Ratification Act of 2012, approves the ratification of the agreement between the Government of the Republic of Kenya and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on defense cooperation, subject to the following reservations. Article 6(5) of the agreement should be amended by inserting a new paragraph immediately after paragraph H to include murder as one of the offenses which is under the jurisdiction of the host nation. And 4, Article 23 of the agreement to include corporate social responsibility. Thank you, members. I now will allow members to contribute. The Honourable Member for Laikipia East, Honourable Mwangi Kiunjuri. Thank you, Madam Speaker. I start to support the ratification of the agreement between Kenya government and United Kingdom on defense and cooperation. Madam Speaker, I happen to be in the host county, that is Laikipia County, and the host constituency, that is Laikipia East constituency, and partly we share with Sarah Korere, who is also the MP for Laikipia North. From the onset, it is good to note that the two countries have had cordial relationship
And in their affairs, issues of security are of paramount to the relationship between Kenya and the United Kingdom. Number two, Madam Speaker, is that we, as the people of Laikipia, had also fairly had a good relationship with the British Army themselves. And this dates back since I was a young boy. I remember vividly how we used to enjoy them, come to Nanyuki town. We should escort them from Nanyuki town to the barracks. They would give us sweets. And it was really, there were memorable days those days. Until, Madam Speaker, issues to do with the terrorism came, then COVID-19, but mostly the issues to do with terrorism, and they took advantage to secure their officers, and the interaction almost came to a halt. At the same time, we really used to enjoy, because at least them being in Laikipia in numbers, our business community would really benefit, and they also had some social responsibility. However, over time, these have come almost to a halt, whereby we rarely see them in Nanyuki town. The business that the Africans, Kenyans used to do are now being done by themselves. They go back home, then come here, start businesses, and they have already taken almost all the businesses that our people can enjoy. But having said that also, we still have a relationship whereby it's also benefits us. We have labor from our people, and some of them really benefiting with a few experiences from the British Army. I'm also aware that as a country, Kenya has really benefited out of this cooperation, whereby Kenyan officers are trained in UK, and when they are in the country, they exercise alongside each other, and that cannot be taken for granted. We have the framework that we have for exchange, sharing experiences, knowledge, military experience, and at the same time on infrastructure building. However, this should translate directly to the host counties. We have counties like Laikipia, Samburu, and Isiolo, where they carry out their exercises. And as members of those counties, representative of the people, we would like to see our counties really involved in whichever action government is going to take. When we do this amendment, ensure that the people of Laikipia, Samburu, and Isiolo are properly represented in any debate, in any agreement that will be carried out. On issues of our relationship, again, Madam Speaker. Mtazamaji, yale yanayojiri bungeni utakuwa unayapata kwa kina hapo mwendo wa saa 1 kamili. Kwingineko, Rais William Ruto mapema leo ameongoza uzinduzi wa ripoti ya kukagua utendakazi wa wizara mbalimbali serikalini, mashirika ya serikali na taasisi za kiufundi kwenye mwaka wa kifedha 2021-2022. Mfumo huo wa kutathmini utendakazi unaotumika unapaniwa kuboresha huduma za umma. Na mwacha tumsikilize alivyozungumza rais hapo awali. Living with disabilities require to be motivated. My office is developing a framework for an under 35 Employee of the Year annual award for this category of public officers. The award may be in the form of promotion and scholarships for such employees who demonstrate commitment and excellence in performance, innovation, and creativity that translates to effective public service delivery. This award will also enhance the visibility of target employees who exhibit high leadership growth potential across the public service. In conclusion, I do recognize the support and contributions of all our partners and collaborators in ensuring the institutionalization of performance management in the public service. Asanteni sana. Unit in the office of the Prime Cabinet Secretary, and I am confident that we shall all begin to experience considerable improvement in public service delivery. As we hold the rest of public service to account on this matter, I will definitely hold the Honorable Musalia Mudavadi also on a performance contract to make sure that this actually happens. I also know
that the institutionalization of performance management in government is going to be further anchored in a clear policy framework through the Public Service Performance Management Bill, once it undergoes the necessary developments in readiness for legislation in our Parliament. In keeping with our digital agenda, I am delighted to note that the Government of Kenya has made progress in developing the government online performance contracting information system. Haya yakijiri, wakazi wa Mwea, kaunti ya Kirinyaga, wamelalamikia kuongezeka kwa visa vya wizi wa mifugo eneo hilo. Wakiongozwa na Peter Mwangi ambaye ni mzee wa nyumba 10 kijiji cha Kirarwa, wadi ya Mutothi, eneo bunge la Mwea, amesema idadi kubwa ya watu wamepoteza mifugo wao kwenye siku za hivi punde. Kulingana na Mary Kagunda ambaye ni mjane na ni miongoni mwa wakazi waliopoteza mifugo, watu wasiojulikana walivamia boma lake na kutoweka na ng'ombe 3 usiku wa jana. Wakazi sasa wanaomba maafisa usalama kuwachunguza wafanyabiashara wa nyama, kwani wanawashuku wao ndio ushirikiana na wezi na kununua mifugo walioibwa. Estuka sana sababu hii ni mara ya kwanza kusikia kisa kama hivi hapa. Lakini hatujui hawa watu walikuwa wametoka wapi, sababu hata hakukuwa usiku sana. Kwa kweli hii ndio mara ya kwanza, hata watu wa huku wameshangaa, wameshtuka vibaya sana kusikia ng'ombe waliibiwa. Walipewa ng'ombe 3. Na kwa dhamana wao ng'ombe ni pengine kama 400,000. Kwa ajili wawili walikuwa nakamuliwa na huyo mwingine sio ndama mdogo, ndao walikuwa na miba. Nikasikia dogi imeanza kupiga makele. Sasa vile mimi nilisikia kama amepiga kelele, nikaamua hapana, wacha nitoke nje, nipige torch hivi nione kama nitaona mzee huko nje. Kupiga matochi hivi hakuna mtu naona, lakini dogi naona inaleta fujo, inakimbia hivi kwa fence. Pia kwa hiyo fence napiga torch na sioni kitu yoyote. Hao watu ni duba juu hakuna siku hata moja kosa kufika hapa kwa ng'ombe. Lakini jana usiku ndio ilikuwa siku ati nafika tu hapa kwa compound hapa tu kwangu hapo tu nje na napiga raundi narudi kwa nyumba. Narudi tena natoka nje napiga raundi narudi kwa nyumba. Na sifiki hapa kwa ng'ombe. Asubuhi ndo nakuja kushangaa ati ng'ombe haziuko kwa kiumba. Na ni ng'ombe ile kwanza ilikuwa inakamuliwa maziwa. Naam, wakulima kutoka eneo la Ndambimbi, eneo bunge la Naivasha, wamewanyoshia kidole cha lawama maafisa wa serikali kwa kile wanachokitaja kuwa kuhusika katika uvamizi wa ardhi eneo hilo. Aidha, wamewalaumu viongozi hao kwa kukodisha ardhi hiyo kwa mabwenyenye licha ya kesi kadhaa kuendelea mahakamani kuhusu utata wa umiliki wa ardhi hiyo. Kulingana na katibu wa wakulima hao Francis Mwangi, wakazi wanaishi kwa amani ila viongozi ndio wanachochea uhasama. Naibu kamishna wa Naivasha Mutua Kisilu amedhibitisha ugomvi kuhusu ardhi ya ekari 13,000 ambayo awali ilimilikiwa na serikali. Jambo linalotukera ni kwamba administration ndio imekuwa kama wenye shamba. Ninapozungumzia administration ninazungumzia kuhusu DC, OCPD na sana DU pale mashinani. Amefanya kazi ya kuleta taharuki na tumejaribiwa kwa namna yote vile tupigane, lakini tumekataa. Na kwa hivyo tunasimama kama hizo groups kusema kwamba kumekuwa na tetesi na hata mambo ambayo yanakuwa reported kwa magazeti kwamba kumekuwa na taharuki na hatujui hata mlalamishi ni nani, kwa sababu vile tulivyo hakuna kesi zozote za watu kupigana ama fujo zozote, lakini tunajua kwamba kinachojaribu kufunikwa ni maovu yanayoendelea pale, yakiwemo ukodishaji wa shamba lile la Ndavivi ambalo limekuwa
ni sahani ya wahusika. DC kama yeye ndiye anaongoza security ama msimamizi wa security katika Naivasha sub county, hakuna siku hata moja hizi vikundi zitachukuliana mapanga na mikuki na marungu wauane kama hivyo, sababu ndio anataka. Na kama sio hivyo, aje kwa uaje aseme sio hivyo. Atuambie hizo Land Rover wanaweka mafuta zinaenda kupiga na kina nani. Wasitafutie watu makosa, na ni makosa ile hakuna. Bodi ya utalii nchini imezindua kampeni inayolenga kupiga jeki utalii wa ndani ili kukabili changamoto ambazo zisababishwa na athari za janga la corona katika sekta ya utalii. Bodi hiyo vile inashirikiana na wadau wengine nchini ili kuona kwamba raia wa Kenya wanaozuru maeneo ya kitalii wanapunguziwa ada inayotozwa. Meneja wa mauzo wa bodi hiyo Alex Tunoi amesema mpango huu utaiweka Kenya kwenye nafasi nzuri ya kufaidika katika sekta ya utalii. Akihutubu akiwa Laikipia, Tunoi amesema kampeni hii yenye kauli mbiu You Deserve a Holiday italeta manufaa makubwa na kuwasihi watalii kuweka mipangilio ya mapema kabla ya kusafiri badala ya kutuma maombi dakika za mwisho. We are coming to where you are so that we can sell you packages that we have discounted in partnership with our trade. And these packages are geared towards ensuring that you get to enjoy the country in a unique way. Sometimes, it's not count on international tourists, so it is good to encourage the local traveler also to travel. And this chapter is for Laikipia County, where we expect to see a lot of wildlife. Here we have the Big Five, we have Mount Kenya, we have Domson Falls, we have very good nightlife experience here, and one of the best climates, noting that we are at the equator, which is another tremendous experience. Na baadhi ya vijana kwenye chama cha UDA wanaomba pande zote mbili, ile ya Kenya Kwanza na Azimio, kujumuisha vijana kwenye mazungumzo ambayo yanaandaliwa kutatua yale yaliyozungumziwa na upande wa Azimio. Haya yakijiri baada ya pande zote mbili kutoa majina ya watakaokuwa kwenye kamati ya pamoja kati ya Azimio na Kenya Kwanza. Vijana hao wamesema kuwa kujumuishwa kwao kutasaidia kuiangazia yale yanayoathiri. The party, which is the single most largest political party in the country today, has presented an opportunity for Kenyan students to be part of nation building and growth, devoid of name calling, stone throwing, and hooliganism. The students can give suggestions, air views, and become opinion makers, and that the ever fulfilling and promising administration shall involve, engage, and support comrades. I want to call all comrades to order, and that let us shun any call for demonstrations, any call for discord, any call for hooliganism, any call for vandalism. We can be able to look for job opportunities for these comrades in the universities, especially in terms of attachments and internships. We're also going to negotiate with the president to see if we can absorb at least a higher number of youths and comrades, because majority of the youths that we are speaking about are the university and college students. Tuko tayari kuungana na serikali, tuko tayari ku raise our issues kwa iende kwa serikali, tukiwa ndani ya serikali. Tutakuwa ndani ya serikali kivipi? Tunawa invite all Kenyan comrades. Mahali popote ulipo kama student wa comrade ama comrade, tunakuita ujiunge nasi. It's indeed a heartening moment for all comrades in the Republic, a time when you have a government that is comrade sensitive. It's not necessary that every time comrades need something from the government we have to fight, that comrades have to go against the government for them to get something. When it comes to help, it's not a must that you go to the streets. Why don't we engage in talks? Why don't we approach the government? Why don't we approach the leadership of the HELB board? So, comrades, it's indeed a happy time, a happy moment for us.
Kando na hayo, kamati ya kupambana na hali ya kiangazi iliyoanzishwa na Rais William Ruto mwaka uliopita mwezi wa 11 imepigwa jeki leo baada ya kampuni ya mafuta ya Vivo Energy kuipatia msaada wa lita 35,000 za mafuta. Mafuta hayo yatasaidia kamati hiyo katika shughuli za kutekeleza mradi wa kukarabati zaidi ya visima 300 katika kaunti 32 humu nchini. Partnership we are talking about is we were approached by National Steering Committee on Drought to contribute towards the initiative to alleviate the impact of drought on Kenyans. And we accepted to join this partnership, and we are glad that we were welcome to join it on a very sustainable approach, which is desilting, rehabilitation of the boreholes. With the partnership, we'll go ahead to rehabilitate approximately 340 boreholes in 32 counties. Some of those are arid, others are semi-arid, and will ultimately impact at least 2 million Kenyans. We expect this to take around 21 to 28 days. That's for the assessment. That will give us a great report, which will also interest other partners to come on board and now support the rehabilitation. That will need the equipping, the addressing of some of the technical issues that will be identified through the assessments. Na mtolekee kaunti ya Kisii ambapo gavana wa kaunti hiyo Simba Arati amewapiga kalamu wahudumu wawili wa hifadhi ya maiti ya hospitali ya rufaa ya Kisii kwa madai ya kuhujumu utendakazi kwenye hifadhi hiyo. Inadaiwa kwamba kumekuwa na utata ambao umesababisha kuzimwa kwa jokofu na uwizi wa dawa zinazotumiwa kuhifadhi maiti. Akihutubu mapema hii leo, Arati amesema wametibua njama ya kuzima mtambo wa hewa oksijeni pamoja na umeme, njama ambayo ingehatarisha maisha ya watoto 50 ambao wamelazwa hospitalini humo. Vilevile amewakashifu wahudumu wa hifadhi hiyo kwa kuweka maiti 3 kwenye jokofu moja ambayo inastahili kuweka maiti moja. Kisha wanakosa kutumia dawa ya kuhifadhi maiti na kusababisha harufu mbaya. There was an uproar about the status of our mortuary. Our intelligence that we have been doing since that time has pointed towards what I would call sabotage that was intentional to try and show our governor to be inefficient. What I've done, the 2 people who have been in charge of the mortuary, I've sent them away today. Because these people, again, they were being given money to clean the bodies. It's only corruption. You can imagine even they are getting money for the deaths here. And these people, nadhania wakati wao ilikuwa imefika. Therefore, I've instructed the daktari hao watu waende nyumbani saa hizi tu. Hakuna biashara nyingine wakwende. Let them go away. Of course, we have brought in, since we got this information, we have brought in some mortuary attendants, from one of the best mortuaries in the country, to man this facility. Mtazamaji, wacha nipate pumziko fupi, lakini nitakuwa narejea na taarifa zaidi. Usiende mbali.